Okay. Hello and welcome. Om Agastya Namaha. Om Agastya Namaha. Om Agastya Namaha. இன்றைய தலைப்பு ஆங்கிலத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாச்சு, அதாவது அந்த சிறியத்துவம் பற்றி ரொம்ப அழகாக ஆதியிலிருந்து அந்த முதல் விளக்குகின்றார். அது எப்படி வந்தது, யாரால் செய்யப்பட்டது, எப்படி இவ்வளவு காலமாக வைக்கப்பட்டது, எதற்காக வீட்டு படியில் இருந்தது என்று மிக சிறப்பாக விளக்குகின்றார். இந்த செய்தி வந்து 2002 நவம்பர் 19ஆம் தேதி கொடுக்கப்பட்டது. at Agastya temple during meditation. Sage Agastya Peruman. Now I will tell you the significance of my arrival as a small idol in Makara at your doorstep. This statue was carved by one of my devotees who lived around 200 years ago. He was a Brahmin priest who was always attired in a white dhoti. His small hut of near a small stream. He was around 50 that he would pass from this life. He took the small idol that he had worshipped all along and with the reverence immersed it in the flowing stream. அதாவது அப்பா அம்மா தமிழ் விளக்கலாங்களா? நம்ம சித்தார்த் இருக்கிற எப்படி? It's okay. The English parts that can I understand. நீங்க வந்து you explain in Tamil and Sister Sumati will start reading after this chapter and you please explain in Tamil, brother. Thank you. சரிங்கம்மா, சரிங்கம்மா. அதாவது அப்பா அகஸ்திய பெருமான் இந்த சிறிய சிலை எப்படி வந்தது? 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பிராமணனாகிய அப்பா அகஸ்திய பெருமான் மிக சிறந்த பக்தனால் செய்யப்பட்டது. இது அது அவருக்கு ஏறத்தாழ அவர் வந்து ஒரு அடர்ந்த காட்டில் ஒரு சின்ன குடிசையில் வாழ்ந்து வந்தார். ஏறத்தாழ அவருக்கு ஒரு 50 வயது இருக்கும். அப்பொழுது அவருக்கு ஞானம் வந்து விட்டது. நாம் இந்த உடலை விட்டு மறைய போகின்றோம், உடலை விட்டு போகின்றோம் என்று வந்த அந்த ஞானம் வந்த கையோட அந்த சிலையை மிகவும் பக்தியுடன், ஆழ்ந்த பக்தியுடன், வித் ரெவரன்ஸ் இம்மர்ஸ்ட், ஆழ்ந்த பக்தியுடன் அந்த ஓடும் நதிக்கரையில் விட்டுவிட்டார். அதன் பிறகு இது ஏதாவது நீங்க சொல்ற விரும்புறீங்களாமா? இந்த இதை அல்லது நான் கண்டினியூ பண்ண? ஆமா, சுமதி அம்மா கண்டினியூ பண்ணிட்டுங்களா? என்னாச்சுன்னா இந்த ஐடல் கிடைச்சது வந்து 1970s, early 1970sல நான் ஒரு சின்ன பொண்ணா இருந்தப்போ நம்ம வீட்டு முன்னாடி நான் விளையாடிட்டு இருந்தேன். நம்ம வந்து மடிக்கேரின்ற ஒரு ஊர்ல இருந்தோம். அங்க வந்து பயங்கர மழை. அங்க நம்மளுக்கு மான்சூன் ஹாலிடேஸ் தான் கிடைக்கும், சம்மர் ஹாலிடேஸ் இல்ல. ஏன்னா அந்த மாதிரி சோ அங்க எப்படின்னா ஏதோ ஒரு விறகு கட்ட வெளியே இருக்குன்னா அது பிராட் ஆயிடும் அந்த மழைக்காக. சோ நான் அன்னைக்கு வந்து வெளியே ஆடிட்டு இருந்தப்போ எங்க பாட்டியார் வந்திருந்தாங்க. அந்த ஸ்டேர்கேஸ் எப்படின்னாக்கா அங்க ஒரு ரோடு, அந்த ரோட்ல வந்து மலை நாடுனால ரோடுல இருந்து கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போய் கீழே இறங்கணும் படி. பயங்கரமா ஒரு 20-30 படி இறங்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனாதான் வீடு. பாட்டியார் வந்துட்டு அது என்ன அந்த ஸ்டெப்ஸ்ல இருக்கே நாங்க. அப்பதான் நான் அந்த சிலையை எடுத்தேன் கையில. குட்டி சிலை, எனக்கு இவ்வளவோ ஒரு ஸ்மால் ஒரு அதை எடுத்துட்டு கொடுத்தேன் அவங்களுக்கு. அவங்க எடுத்துட்டு போய் அப்பாக்கு காட்டுன்னு சொன்னாங்க. அங்க எடுத்துட்டு போய் காட்டினதும் அவங்கதான் எங்களுக்கு சொன்னாங்க இது அகஸ்தியர்னு. அது வரைக்கும் அப்பாவுக்கும் தெரியல, எங்களுக்கும் தெரியல. அத வந்து நம்ம என்னன்னு தெரியாது, சும்மா பூஜை வீட்டுல வச்சுட்டு இருந்தோம். அப்போ என்னாச்சு, ஒரு அப்போ வந்து அப்பப்போ ராமகிருஷ்ண ஆசிரமத்துக்கு போவாங்க மைசூர். அப்பெல்லாம் அவங்க ஒரு குருவை தேடி வச்சிருந்தாங்க. சோ அவங்க ஆனா ராமகிருஷ்ண ஆசிரமம் போனாலும் அங்க குருவை அவங்க ஏத்துக்கல அவங்கள. ஆனா அந்த இது மாங்க் கிட்ட எப்ப பார்த்தாலும் பேசுவாங்க. சோ அந்த சிலை கிடைச்சதை எடுத்துட்டு போய் காட்டிட்டு இப்படி ஒரு சிலை கிடைச்சதுனாக்கா அந்த மாங்க் அதை பார்த்துச்சு குரு ஆயிடுறாங்க. சோ அந்த ஒரு ஏன்ஷியன்ட் இது ரிஷி இவர் எப்படி குரு
அதுக்கப்புறம் சும்மா இதுல பூஜை ரூம்ல வச்சுட்டாங்க. But we were just worshipping over the years. But significant thing that happened during that time என்னன்னா, see, we didn't know the origin of the statue. அந்த டைம்ல நம்மளுக்கு அது இது எப்படி இப்படி இன்டாக்டா கிடைச்சது ஒண்ணுமே தெரியாது. அது வந்து இப்போ 2002ல இந்த வழிபாடு கொடுக்குறப்ப அப்பா himself explained அது எப்படி அந்த ஸ்டாச்சு வந்தது, that it was actually in the 1700sல, because he says 200 years ago, 1700sல somebody who was around 50 years age had created that and was worshipping it until he was 50. And நீங்க சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு ஞானம் வந்ததும் he knew he has to go. But அந்த மாதிரி புனிதமான statue he didn't want to just discard, so he put it in the water. But and then how it arrived to us, அப்பா சொல்லுவாங்க. But the other significant thing that happened, which is also very important, is அம்மாக்கு வந்து யூட்ரஸ்ல பெரிய ஒரு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு. அதுக்கு டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க, கர்ப்பப்பையே எடுத்துட்டோம். அந்த டைம்ல நம்மளுக்கான இந்த மாடர்ன் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இல்லை. அந்த ஒரு இதுதான் வெறுகக்கட்டை வச்சுதான் நம்ம இது பண்ணுவோம், சமையல் எல்லாம் செய்வோம். நம்ம 3 பசங்க பொண்ணுங்க, 3 பேரும் ரொம்ப சின்னவங்க. அப்ப அம்மா அப்பா கொஞ்சம் தயக்குனாங்க, இப்படி கர்ப்பப்பை எடுத்தாக்க ஒரு 3 மாசம் ரெஸ்ட் எடுக்கணுமே, எப்படி இதெல்லாம் பண்றது நம்ம 2 பேரும் வச்சுட்டு. அந்த டைம்ல ஒரு புக்கு படிச்சாங்களாம் அம்மா, எப்ப சொன்னாங்க எனக்கு. அதுல வந்து கருமாரி அம்மன் ரொம்ப நல்ல சக்தி உள்ள அம்மா எழுதியிருந்தாங்க. அதை பார்த்துட்டு அப்பா அம்மா நம்ம எல்லாம் கூட்டிட்டு சென்னைக்கு போய் கருமாரி அம்மன் டெம்பிள் போனோம். எனக்கு என்ன ஞாபகம் இல்லை, ஆனா அம்மாவுக்கு இதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு. எனக்கு அந்த பூ உண்டதுதான் ஞாபகம் இருக்கு. அது என்னாச்சு, தேங்காய் வாங்கிட்டு எடுத்துன்னு போய் எல்லாம் கொடுத்தாக்கா அந்த வாதியார் வந்து அந்த ஒடிச்சாப்பா பெரிய பூ, தேங்காய் பூ. அம்மாவுக்கு அதை பார்த்து பேஜர் ஆயிடுச்சு, ஐயோ இது கலந்துமே. ஆனா அந்த வாதியார் சொன்னாங்களா, இல்ல இல்ல இது ரொம்ப நல்லது, இது ஆசீர்வாதமா கொடுத்துருக்காரு. அதானந்தம் யாரோ வந்து அப்பா தோல் தட்டிட்டு இன்னொரு திருவேற்காடுல இன்னொரு ஓல்ட் டெம்பிளுக்கு போயிருக்கியப்பான்னு சொன்னாங்க. அப்பா கொஸ்டின் இல்ல, டைரக்டா நம்ம எல்லாரும் அந்த டைம்ல அந்த ஃபீல்ட்ஸ் நடந்துட்டு போனோம். போய் அந்த ஓல்டு டெம்பிள் போனோம். அங்க போய் உட்காந்து அந்த டைம்ல கூட அப்பா யோகியா ஒரு இது இருக்குன்னாலும் அவங்க அங்க உட்காந்து மெடிடேட் தான் பண்ணுவாங்க. நம்ம எல்லாம் உட்காந்துட்டு இருந்தோம், பூஜை ஆச்சு, அவங்க மெடிடேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு தேவி வந்துட்டாங்க உடம்புல. அது வந்து நம்ம அதுக்கு நம்மளுக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் பூச்சோம், இது என்ன அப்பா எப்படி பண்ணு புரியுது நம்மளுக்கு. அப்போ அந்த வாதியார் சொன்னாங்க, இல்ல அம்மா வந்திருக்காங்க அன்னைக்கு. அப்புறமா வாபஸ் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் நைட்டு மர்காரால அப்பா எழுந்துட்டு விஜி அம்மாவை விஜின்னு கூப்பிட்டு இதுக்கு போனாங்க, அந்த பூஜை வீட்டுக்கு போயிட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு வாங்க. இதுக்கு என்னது அம்மா தண்ணி எடுத்து வந்து கொடுத்தாங்க. அம்மாக்கு புரிஞ்சிடுச்சு அப்பவுமே எங்க அம்மா வந்திருக்காங்கன்னுட்டு. அப்போ அப்பா என்ன பண்ணாங்க, அந்த தண்ணி எடுத்துட்டு தெளிச்சுட்டு போ உங்க எல்லாம் நல்லா ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அம்மாக்கு கடவுள் வந்துருக்காங்க, சரி என் பொண்ணு எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ சிரிச்சுட்டு அம்மா, என் உலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் என் பசங்க, நீ என்ன உன் பசங்க பத்தி கேட்கறியா என்னட்டு சிரிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் டாக்டர் கிட்ட போனப்போ டாக்டருக்கு ஆச்சரியம். ஏன்னா அந்த வாரம் கர்ப்பப்பை எடுக்கிற சர்ஜரி ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருந்தாங்க, ஒண்ணுமே ப்ராப்ளம் இல்லை, கம்ப்ளீட் கியூர். சோ அந்த டைம்ல தான் அப்பா அகத்தியர் வந்தது நம்ம வீட்டு. சிஸ்டர் சுமதி இப்ப படிக்கிறீங்க. ஆனா முக்காலத்தையும் உணர்ந்த அப்பா அகஸ்திய பெருமான் எத்தனையோ யுகயுகமா வாழ்கின்ற அப்பா அகஸ்திய பெருமான் கருணை பாருங்கம்மா. 200 வருஷத்துக்கு பிறகு என் மகன் வருவாரு, அவருக்கு இந்த சிலை தேவை, வழிபாடு உலகம் பூரா போகும்னு அப்பயே குறிச்சு வச்சிருக்காருங்கம்மா. இல்ல போனா 200 வருடமா அந்த சேத்துல அந்த புதையல் அப்படியே இருக்குங்களா, ஒரு கரையா ஒரு ஒரு பூச்சி புழு அழிக்காம சாப்பிடாம. அது எப்படின்னா எவ்வளவு ஒரு தெய்வீகமான விஷயம். இது எப்படின்னா, இப்போ ஏதோ ஒரு வேலைக்காக நம்ம யாருன்னா வந்துருப்போம்னு நினைச்சுக்கோங்க இந்த உலகத்துல. நம்ம சப்ஜெக்ட் இது டிலூஷன் மாயா. அதனால நம்மளுக்கு அதை ஞாபகப்படுத்துகிறதுக்காக இந்த மாதிரி
ஒரு இன்ஸ்டன்சஸ் ஆறு. இப்போ யோகானந்தா அவங்களுக்கு அவங்க அம்மா வந்துட்டு அவங்க கையில யாரோ வந்து ஆமுலெட் கொடுத்தாங்க எழுதியிருக்காங்க. அதே மாதிரி அப்பாவுக்கு வந்து இந்த சிலை கிடைச்சதுதான் இட்ஸ் இது என்னது நான் வந்திருக்கேன் தாண்டிட்டு. ஆனா அது அப்ப கூட புரியுது அப்பாக்கு, ஏன்னா அந்த டைம் இன்னும் கரெக்ட் டைம் இருக்கு. ஏன்னாக்கா 3 பசங்க இருந்தோம். அவங்க நம்மள எல்லாம் அவங்க பெரிய பெரிய பண்ணிட்டு அவங்களோட டியூட்டிஸும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுமா இருந்தது. தட் வாஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் பீங் பார்ன் இன் திஸ் வேர்ல்ட். இவர் எந்த பெரிய காரியத்துக்கு வந்தாலும் நம்ம ஒரு சம்சாரி ஆனது நம்ம வேலை முடிச்சே தீரணும். அதனால அப்ப அது அன்னைக்கு வந்தாலும் மறை 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 இந்த பேக்ரவுண்ட்ல தான் இருந்தாங்க. பிஹைண்ட் தி சீன்ஸ் அகத்தியர். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அந்த ஒரு மிராக்கல் ஆனதும் நாம கூட பயங்கர சிம்பிள் ஃபேமிலி. அது அவ்வளவு பெரிய மிராக்கல் ஆச்சுன்னு அது கூட நம்ம பெருசா யார்கிட்டயும் சொல்லிக்கல. லைஃப் கண்டினியூ ஆயினே போயின்னு இருந்தது. பட் மைசூருக்கு வந்தப்போ அப்பதான் ஒரு வாட்டி இப்படி நம்ம வீட்டுல உட்காந்துட்டு இருந்தோம். நான் வந்து அப்போ பெங்களூர்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். வீக்கெண்ட்ஸ் தான் மைசூருக்கு போவேன். ஏன்னா என் பொண்ணு அப்போ அப்பா அம்மா கூட தான் இருந்தாங்க. அந்த டைம்ல நம்ம டிவி பார்த்துட்டு இருந்தப்போ ராமசுவாமின்னு ஒரு யோகி, யங் யோகி, அவர் வந்து அவங்க இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு இருந்தாங்க லோக்கல் டிவில. நான் அதை பார்த்துட்டு பாருன்னு சொன்னதுக்கு அப்பாக்கு என்னன்னு தெரியல. ஸ்கூட்டர் எடுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டா அந்த டிவி ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு அவங்க மீட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க அப்பாவை பார்த்திருந்தோம். நான் உங்க வீட்டுக்கு உங்க கூட வரேன்ட்டு ஒரு ஸ்கூட்டர் ரெடி வந்துட்டார் வீட்டுக்கு. வீட்டுக்கு வந்தவங்களே ஸ்ட்ரெயிட்டா போய் கடவுளை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அப்புறம் அம்மா அப்பாவை நிக்க வச்சுட்டு நமஸ்காரம் பண்ணாங்க. அப்ப வந்துட்டு ஒரே ஆச்சரியம் அப்பா அம்மா இது பெரிய யோகி வந்து நம்மளுக்கு நமஸ்காரம் பண்றாங்கன்னா, நானு உங்க கூட இருக்கவங்கள பார்த்தாச்சு, அதனாலதான் நான் உங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன். அவரு 3 வருஷத்துல உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கனெக்ஷன் பண்ணிப்பாரு அன்னைக்கு சொல்லிட்டு போயிட்டேன். அது 3 இயர்ஸ் அவங்க கூட கான்டாக்டே இருக்கல. 3 இயர்ஸ் ஆனதும் அப்பா அம்மா பெங்களூருக்கு வந்தாங்க என் பொண்ணோட என்னோட இருக்கிறப்போ. அந்த டைம்ல தான் என்னமோ வேற ஆயுதம் அந்த வழிபாடே ஸ்டார்ட் ஆனது. கரெக்டா அந்த யோகி சொன்ன மாதிரி. அப்புறமா அந்த யோகி வந்து ரெகுலரா நம்ம வீட்டுக்கு வர ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அவரோடதான் அப்பா அவரோட அப்புறம் ஞானானந்த சுவாமிஜி, இன்னொரு கேரளா சுவாமிஜி, அவங்க 3 பேர் தான் பொதிகை மலைக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தது. சோ நிறைய ஆனந்தம் எல்லாம் ஆயிருக்கு. சோ சுமதி வில் கண்டினியூ. ஏராளம் மிரக்கல்ஸ் நடந்திருக்கு இல்லையம்மா. எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் கிரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் an எக்ஸ்ட்ராடினரி லைஃப்ன்றதுல கொஞ்சம் எல்லாம் நான் எழுதியிருக்கேன். ஆனா ஆல் டீடைல்ஸ் எழுதல, பட் கொஞ்சம் எல்லாம் எழுதியிருக்கேன். Yeah. So he was around 50 when he became aware that he would pass from this life. He took the small idol that he had worshipped all along and with reverence immersed it in the flowing stream. This statue, being a light object, did not sink. It was washed ashore and lay concealed in a small bush all these days. Why do you think that this small piece of wood did not succumb to the actions of elements around? It was because it was sacred. Otherwise, like any other wood, it would have been eaten away by worms and insects. The idol waited there for a long time until you began your search for a guru. You approached many spiritual people asking about a guru. Why is it that you did not accept any of the gurus you came in contact with? Since you were with me. Yeah. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், குரு comes and chooses us, but it is a two-way இது actually. Not only does the guru choose us, but we also have to accept the guru, and our soul knows who is the right guru for each one of us. எனக்கு வந்து how I found யோகானந்தானா, இவங்க கஜராஜ் சுவாமிகள் வந்து he had brought the book Autobiography of a Yogi. Somebody had given it to him, put it on the table there. நம்ம வீட்டுல வாட் எவர் என்ன வழக்கம்னா, if such a spiritual book is there, first அப்பா தான் படிப்பாங்க, அப்புறமா I would read. But that day I picked up the book and I did not keep it down until I finished reading. As something touched my heart.
Although it would have continued to, go away and nothing would have happened. But see how, if something is destiny, Naka, and somehow they'll make it known to you by different things that happen. So I was on a lookout for a job in Bangalore. And Mysore அந்த டைம்ல எனக்கு வேலையே கிடைக்கல. அப்போ பெங்களூர்ல ஒரு இன்டர்வியூ போறப்போ அந்த ஹோட்டல் போயின்னு இருக்கு, அங்க யுகோடா சத்சங் மந்திரன் கண்ணிலே தெரிஞ்சது ஒரு சைடு. அண்ட் அங்க அது கிட்டதான் ஒரு பிளேஸ்ல போய் இது இன்டர்வியூ எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தேன். அண்ட் ஐ ஸ்டில் டிட் ஹியர் பேக் ஃப்ரம் தெம். அப்புறமா ஆஃப்டர் மந்த் நான் வந்துட்டு ஐயோ வேலை வேணுமே வேணும், ஐ ஹேவ் டு கோ டு பெங்களூர். அந்த டைம்ல ஐ வென்ட் டு பெங்களூர். பட் அந்த டைம்ல போத் மை சிஸ்டர்ஸ் were not able to accommodate me. But the one person who was able to accommodate me was my cousin, who was Pankaja Anikapiriya, spiritual being. She passed away. And Amma வீடு exactly 1 block away from Mandir. See, அதெல்லாம் was not meant to happen. So the sisters was not able to have me because I was destined to go to the Agoda Satsang Mandir. அங்க கூட நான் எதுவுமே தெரியாத ஒன்னும் மெடிடேஷன் கத்துக்காத. I used to go sit there and just meditate and come back. But how அந்த பரம்பரை accept as a guru and go forward at the last day எவ்வளவு ஜாப்ஸ் ட்ரை பண்ணி கிடைக்காத லாஸ்ட் டே லஹரி மாஷாவோட பர்த்டே அன்னைக்கு. அப்போ அங்க போயிட்டு நாளைக்கு நான் ஊருக்கு போறேன்னு என் கசினுக்கு சொல்லிட்டு அங்க போயிட்டு உட்காந்துக்கலாம் பின்னாடி sitting in the back of the meditation hall looking at Lahari Masha and just fine. Nothing else. Silent. Look, I have to go back and I didn't even ask him. வீட்டுக்கு போறேன், வீட்டுல கால் வைக்கிறப்ப போன் அடிக்குது. போன்ல என்ன and the job, it was just very close to the house. So I had an opportunity to go to the Agoda Satsang Mandir, become a devotee or disciple of Yogananda. And so, அந்த மாதிரி each one of us, there is a guru who's meant for us. And when that guru comes, we also have to accept that guru. A lot of other gurus will come and approach us, but we will not want to accept that. அதே மாதிரி Gajaraj Swamgal நிறைய gurus were willing to initiate him and give him guidance. He did not accept anybody. Same thing happened with Vijayalakshmi Amma. மைசூர்ல இருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கிடைச்சாங்க குரு, அதாவது எங்க அம்மா குடிச்சாங்க. அப்புறமா தான் Agastya made himself known to Appa. He had already come, but he did not make himself known completely or directly connect with him until then. Vijayalakshmi Amma என்னாச்சு, we were in Mysore அந்த டைம்ல பிரமிட் மெடிடேஷன் அன்னைக்கு ஒருத்தர் இந்த பாபுஜி சகஜமார்ல பாபுஜின்னு இருக்காங்க. அவர் பெரிய குரு. அவரோட சிஷ்யர் நரசிம்மன் அன்னைக்கு அவர் வந்துட்டு he also did what is called pyramid meditation. Where pyramid மாதிரி ஒரு கார்டுல பண்ணிட்டு you sit and meditate. Very powerful technique. He wanted to do a meditation in Mysore and somehow they corrected with my father and நம்ம வீட்டுல தான் மெடிடேஷன் பண்ணாங்க. அவங்க பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. அப்புறமா அன்னைக்கு நைட்டு வந்து அப்பாவுக்கு வந்துட்டு அம்மாவை நஞ்சன்கூடு அந்த இவரு இருக்கு அந்த நரசிம்மன் சுவாமி இருக்க அந்த ஊடு அங்க இட்டுன்னு போனோன்னு ஒரு தகவல் வந்தது. இது மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வந்தது, எதுக்கு வந்ததுன்னு. அப்பா டைரக்டா இட்டுன்னு போயிட்டாங்க அம்மாவை. அங்க மெடிடேஷன் பண்றப்போ சிட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. இந்த குரு வில் செட் and Guru will sit and then you sit next to the Guru, and that is what was happening. So அப்புறமா என்னாச்சு, the Amma was meditating. Suddenly she got up and she said, Babuji came and he held me in my hand. Mira solitaire. He took me around to a place in Sahajapur. ஒரு வீடெல்லாம் காட்டிட்டு போயிட்டு வந்துட்டாங்க அன்னைக்கு. அப்போ இது என்ன கேட்டப்போ நரசிம்மன் குருஜி அவர் என்ன பண்ணாங்க, அப்பா பார்த்துட்டு ஒரு விங்க் பண்ணிட்டு, அவங்க ரொம்ப பண்ணி அந்த மாதிரி விங்க் பண்ணிட்டு he gave a book. அம்மா கிட்ட முன்னாடி வச்சுட்டு சும்மா பேசிட்டே இருந்தாங்க அப்பா கூட. அம்மா அந்த புக் ஓபன் பண்ணிட்டு பார்க்க சேம் பிளேஸ் that she had seen in the astral travel with Babuji.
again இங்கதான் விட்டுட்டு போய் இந்த வீடு தான் எனக்கு காட்டாகும் astral travel line. So that is how Amma became Babuji's disciple. அதுல என்னன்னா அவங்களுக்கு பாபுஜிக்கு ஒரு குழந்தை இறந்துட்டாங்க. அது வந்து அம்மா பாபுஜியே சொன்னாங்க. அம்மா வந்து இப்ப திரும்பி இந்த ஜென்மத்துல வந்துட்டாங்க. So அந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன். So when he says you did not accept anybody else except why is it that you did not accept any of the gurus you came in contact with? That is the thing. Not only does a lot of people will come as gurus, but only one is destined to be a guru, and your soul will know that and you will accept it. So both have to accept each other. It's a two-way street. Go ahead, Sister Sumit. Since you were நாம இது வந்துமா ஒரு 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 நல்ல எப்படின்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு ஜென்மத்துல நம்ம குருநாதருக்கு நேர்மையாக உத்தமமாக இருந்து தொண்டு செய்துமா எத்தனை ஜென்மமா இருந்தாலும் அந்த குருநாதர் நம்மள விட மாட்டாரு, திரும்பி வந்து நம்ம ஆட்கொள்வார் சொல்றதுக்கு நம்ம கஜராஜ் சுவாமிகளும் அகஸ்திய பெருமானுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம்மா. எத்தனை ஜென்மமா இருந்து திரும்பி வந்து ஆட்கொள்வார். ஒரு that is one thing. நம்ம வந்து நம்மளுக்கு எந்த குடும்பத்துல whichever family friends எல்லாம் இருந்தாலும் we may meet them in future lives, but the one relationship that remains constant through every lifetime is a relationship with a guru. Once a guru comes into your life, அவங்களுக்கு நாம் லிபரேஷன் கிடைக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு because they are committed to bringing us to light. So a relationship with a guru. This reminds me of this reminds me of the devotee of Yogananda Paramahamsarama. When the particular boy died at the age of around 18, I think, சொன்னார் குருநாதா திரும்பி நான் வந்து இந்த ஊர்லயே பிறக்கணும், உங்களுக்கு சேவை செய்யணும்னு. அப்போ with the blessings of Gurunatha, Yogananda Paramahamsa managed to bring him here to that one of the in the village. And when the lady was around 7 or 8 months pregnant, he managed to identify through the secret method that taught by the Yukteswarar and the soul. So அந்த மாதிரி எத்தனை ஜென்மமா இருந்தாலும் ஒரு குருநாதர் நம்ம அடைஞ்சிட்டோமா உண்மையிலேயமா எத்தனை ஜென்மமும் நம்ம விட்டு பிரிய மாட்டாங்க, மீண்டும் நம்மள வந்து ஆட்கொள்வாங்க. ஜஸ்ட் மேட்டர் ஆஃப் டைம். ஆனா அம்மா சொன்ன மாதிரி சோலுக்கு தெரியும். That's correct. Beautiful. Yeah. Shall I continue? Yes, please. Since you were with me in your previous birth, it was destined that you would get connected with me through this idol. Otherwise, how do you think you would have recollected your association with me? How do you think the idol reached your doorsteps at the very time that Adi Shakti was blessing you with divine power to heal your wife? There is a relationship between your family, Karumari Amman, and your Kulaguru, that is me. All this took place within a matter of 1 month. Yeah. I just like to some clarification. Adi Shakti was blessing you with a divine power to heal your wife. அது கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கம்மா. அதான் நான் இப்பதான் ரிலேட் பண்ணல. தட் டே அப்பா வந்து அம்மாவை கூப்பிட்டாங்க, இதுக்கு பூஜை ரூமுக்கு கூப்பிட்டு தண்ணி எடுத்துட்டு வான்னு தெரிஞ்சாங்கல்ல. அம்மா ஆதிசக்தி. அது ஆதிசக்தி. See, ஆதிசக்தியோட அருள் doesn't come easily to people. நம்ம earlier I had shared, after a certain 14 stages வரைக்கும் தான் குரு இட்டுன்னு போக முடியும். குரு கைட் பண்ணுவாங்க 14 stages. ஆனந்தோ ஆதிசக்தியோட அருள் இருந்தாதான் நம்ம we can progress in life, in spiritual life. Adi-Shakti is not just confined to Hindus. Adi-Shakti is the creative principle. அது actually Adi-Shakti நம்ம பொண்ணா கூப்பிடுறோம், but it is neither female or male. It is the creative energy that comes out of the absolute. For the whole idea of duality is through Amma only. That is Adi-Shakti, the creative principle. See, to get that absolute, you have to be able to exit the portal of duality. Adhikudam, you get permission from her who created you.
So that kind of grace from Adi Shakti does not come to everybody. It comes to very advanced ones. So to be able to heal somebody and without knowing why, how, nothing, Gajaraj Swamgal was able to heal mother. So that was only because of her grace. And when he said, Ahana explanation. there's a Good, very good, good explanation. family, they Amma, Karmari Amman, and Kulaguru, that is me. என்னன்னா அப்பாக்கும் அம்மாக்கும் there is a relationship. கருமாரியம்மன் ஏன்னா ஏதோ வழிபாடுல ஒரு தொகுதியில he says சித்தி கொடுக்கும் தேவி சித்தேஸ்வரி, she is also Karmari. So also follow the Siddha path. Amma Siddheshwari Karmariamman is the one who bestows the siddhis. Go ahead, sister. Yeah. All this took place within a matter of 1 month. It is impossible for a tiny, obscure idol of a rishi to be brought by a human atma to keep at your doorstep. It was an angel that picked it up and placed it in front of your house to be picked up by one of your blessed daughters. You should notice another point. It was brought to you without any blemish and unsoiled. This means it was brought to you after the Tirthobhava of River Kaveri. You don't remember, but whenever you visited Talakaveri, you climbed a few steps and worshipped me, even though at that time you were not even aware of my name. I had a smile on my face whenever you visited me without knowing why you did it. I will tell you a secret. Many such happenings in life come to be known only when the time is right. It took nearly 30 years for you to understand the significance of my presence in your home. I want you to carve a few more idols of me of the same size as the one you have now. You have the ability. I will give you the time and inspiration to do this. Remember, it is to be given as a gift only to those who know me or who have extreme devotion to Goddess Shakti, because I always reside where the Divine Mother who created me resides. I was created out of the Agni that flowed out of her third eye, which means it is the region of the Jnana Kendra. That is why it is known as Ajna Chakra. There are a lot of interesting, important things to know. One is, he says, these things are known only at the right time. So, not in some things they call Shakti Path and Solvanga. Something always triggers your duty. Once you come to perform a duty in this world, there's always something that will trigger your memory, jog your memory, the soul memory, not the regular memory. Aprima, that is important. Mostly, if you look at all the lives of every saint, many of them have had this kind of some kind of a key event that jogs the memory of going into the spiritual path and fulfilling the purpose for which they've come. Another thing that you're saying is, this happened after the Tirthobhava of River Kaveri, and that's a very special time. And the Kaveri, Talakaveri, there's a small kundam, and the water bubbles up from an underground spring. Only once a year, it bubbles up like a small little fountain. It comes up, and you actually that is considered to be a very, very sacred time. So it's celebrated very widely by Kurgis in Madikeri and Kurg area. So he says that idol was immersed and brought it. So what he's also saying, an angel brought it. So it is true and it is possible that angels do number life, they do some things to help us. They do carry out certain works for divine beings. அது இந்த நல்லதுக்கும் பண்ணலாம், அப்புறமா இந்த என்டிட்டிஸ் கெட்டதுக்கும் பண்ணலாம். So black magicians எல்லாம் they use the entities for black bad things.
Angels and the Madhyamala, they help with good things like this. அப்புறமா இன்னொன்னு என்ன, தலக்காவிரியில வந்து நம்ம போவோம், ரெகுலரா போவோம். அப்ப வந்து ஒரு ஃபியூ ஸ்டெப்ஸ் எழுதிட்டு அங்க ஒரு அகஸ்தீஸ்வரா டெம்பிள் இருக்கு, சிவன் இடிங்க. எதுக்குன்னு தெரியாது, he would sit there and meditate. அப்போ இவரு அகஸ்தியர் சொல்லுவாங்க, உனக்கு ஏன் நீ அங்க வந்து மெடிடேட் பண்றன்னு உனக்கே தெரியாது, ஆனா நான் வந்து அப்ப ஆமா. So that is one thing. Another important thing is I am always there where Shakti is there. That is very important. So anybody who prays to Agastya will also pray to Amma. Because Amma இருக்கிற இடத்துல தான் நான் இருக்கிறேன். இதுக்கு சொன்னாங்க, I was created out of the sea that flowed out of the third eye, which means it is the region of the Gnana Kendra, and that is why it is known as Ajna Chakra. வழிபாடுல அப்ப என்ன சொல்லிருக்காங்க, this is the Ajna Chakra is actually the center of knowledge. எனக்கு வந்து ஒரு தமிழ் தெரியாது, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். ஒன் டே சடனா இந்த ஒரு 4 lines தமிழ்ல கடகடன்னு வந்துச்சு. ஆக்ஞா சக்கரத்தில் இருப்படும் ஞானம், அந்த சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கார் அப்பன் அகத்தியர். அப்பன் அகத்தியர் வழிபட்டால் ஞானம் தேவநாதம் முருகனோட அருளும் கிடைக்கும். So when we are focusing on the portal of knowledge, we have to pray to Appa Agastya, because he is knowledge personified, and he and Murugan are the ones who will give us the spiritual knowledge. So what does it mean when you say Ajna Chakratil, the fire was born out of the fire? There are a lot of stories in the Puranas. He was born out of this Kumbha, this happened, that happened, but this is the truth. He is telling us how he was born. So the very first soul, the primordial soul that was created through the creative energy is Appa Agastya. And I'm not saying it because I love Appa and it, because everybody who loves the God thinks is supreme. But this is a truth that's coming from a Rishi's mouth. So again, think of this more in terms of consciousness. Instead of thinking of creation in a very physical sense, think of it as latent consciousness, which is absolute, expressed consciousness, which is a creative principle, and knowledge which emerges from that, the primordial soul, as Appa Agastya. Then you will understand that whatever is happening within the body, from the Kundalini, Mooladhara, and the Sahasrara Porada, is the whole play of creation. So that is why Western scientists have begun to understand that creation is not necessarily a physical thing. They have started to understand quantum physics that all this is like a Maya. The concept of Maya, science is beginning to understand that. So in fact, next meeting, I will quote some of the passages. I have to go and look it up. But the scientists have started theorizing about it, which the Rishis already knew. So if you think of everything in terms of Maya, consciousness, then this Maya world, the world of Maya that you're seeing, then starts making sense. So when you're dreaming, everything seems so real. This is a cosmic dream. This whole world, this creation is a cosmic dream of the latent consciousness. Ananta Shayana, sleeping on Kundalini. Until Kundalini is awakened, creation doesn't take place. Brahma doesn't come out of the navel. And it is just a cosmic dream. And once, what is realization? Realization is understanding this whole thing is not real. And that, no matter how anybody can tell or talk or explain, cannot be understood. By explanation, it can only be realized within oneself. We have about 3 minutes, so we can just finish the last paragraph. Yeah. An amazing explanation. Very good.
Then addressing Anuradha, who was writing down the English part of the discourse, Sage Agastya said, "Now I will stop here. I will continue with the purpose of Agnya Chakra, which I stopped when your mother was writing. So please ask your mother to continue exactly where I stopped last time. She was very tired. I will explain to you once the significance of Agnya Chakra. I will now explain to you the significance of the Agnya Chakra. Let your mother start now." So I think Karpana Swami brother can take over. So this is how when Appa is to come and talk. One day Amma was very tired. Agastya would be talking. Appa was facing the altar. Amma was sitting about a little further away in the back. So Appa can't see what is happening behind. But Amma at least 8 pages kai no ready பண்ணிருக்காங்க. Appa Agastya immediately stopped and said, "Kai vali ammaye kai valikindrada பின்று தொடரலாம்." Beautiful. So that is how he was able to see and everything. He knew everything that was happening around him. And the portion படிச்சிடுங்க brother and we'll stop. சரி. ஓம் கணநாதா கணேசா காருண்யமயனே காரணமே காரண ஆத்மனே உன்னை நான் வணங்கி என்னை அருளும் குலதேவி கருமாரியும் வேண்டி என் குருநாதன் ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத உலகோருக்கு நன்மை செய்ய உலகெல்லாம் நற்செயல்கள் தந்து இருக்க நல்லதோர் செய்தியை நான் உன்னை கேட்கிறேன் என்று இந்த சாப்டர் முடிக்கிறாங்க. Okay, so we will continue next week. But if you want to talk about this, we'll join again.